Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another session ya math. Leo tutafanya paper 1 ya Cekena bado, but tutafanya section 2. So Cekena paper 1 question 24 ambayo ni applications of differentiation. So now before I start, subscribe mwanzo basi jaanza, usisahau yani subscribe so that si ati inataka fame, but so that ni pia mufaidike baadaye, isiwe tu mwangalie tu video moja bali hali mufaidike na mengine pia. Okay, so also if you need my number, this is my number, and let's start without further ado. So the displacement s meters of moving particle after t seconds given by s equal to 2t cubed minus 5t squared plus 4t plus 2. So determine question A, the velocity of the particle at t equal to 2 seconds. And question B, the value of t when the particle is momentarily at rest. Kuna question C na D chini. So ukipewa maswali kama haya huwa ni rahisi. So the thing that you should know katika differentiation, kwa sababu hii ni swali ya differentiation, application ya differentiation, ni kuwa let's say uko na displacement. Okay, differentiate displacement itakupa hiyo acceleration. So ukidifferentiate displacement, ukidifferentiate displacement itakupa velocity, ukidifferentiate velocity itakupa acceleration. Ukipanda from acceleration to velocity, then it is referred to as integration. So ukiintegrate acceleration itakupa velocity, ukiintegrate velocity itakupa displacement. So maswali kama haya huwa ni rahisi. So naambia the displacement s meters of almost moving particle after t second ni hii. So s equal to 2t cube minus 5t squared plus 4t plus 2. So for differentiate displacement ndo upate velocity. So ukidifferentiate displacement itakuwa ds over dt. So change in displacement or change in time. So remember when you are differentiating, the power goes behind. So itakuwa 2 times 3. So 2 times yani 3, alafu kuna hiyo t power yake utasubtract, so 3 minus 1. So ni hivyo. So what you do, na repeat tena, hiyo power peleka nyuma, so 2 times 3 ni 6. Hiyo power ukisubtract na 1 ni 6t squared minus the power peleka nyuma, ukipeleka nyuma ni kama kusema 5 times 2 ambayo ni 10. Hiyo power subtract na 1 which is 10t. Na hii 4t kama ukiona kuna t, just toa hiyo t, tabakiwa na hiyo number ambayo ni coefficient ya t. So this one is your velocity function. So umeuliza tafuta velocity at t equal to 2 seconds. So where is the value of t? Wow. So where there is t, to substitute utaweka 2. So for example hapo t ni utaweka 2, lakini hiyo t iko squared, so if square 2 minus 10 times 2 plus 4. So 6 times 4 minus 20 plus 4. So hii ni 24 minus 24 plus 4, 8 meters per second. So swali la kwanza tayari tumepata 2 marks, so si ngumu. Tuingie kwa swali la pili. Swali la pili umeulizwa find the value of t when the particle is momentarily at rest.
Find the value of t when the particle is momentarily at rest. Ikiwa particle iko momentarily at rest, inamaanisha velocity equal to 0. So velocity equal to 0 meter per second. So what you do after that, wachukua ile velocity function yako, which is 60 squared minus 10t plus 4. So your velocity function is 60 squared minus 10t plus 4. So this is your ds over dt. So what you do afterwards, you equate this velocity function to 0 so that you can find the value of t. The particle is at rest when the velocity is equal to 0, so you equate this function to 0 or equate for 0. So hii tayari ushaona ni quadratic equation. So we'll answer using sum products, ama waweza kuanswer using quadratic formula or completing square. Mtatumia sum product. So sum yako ya hii uangalia ile namba ambayo iko katikati, which is negative 10, na product yako ni namba ya kwanza 6 times 4, which is 24. So there are two numbers, ukizi add itakupa negative 10, ukizi multiply yakupa 24. Hizo namba mbili ambayo yani yaingia kwa akili yangu ni negative 6 na negative 4. Ukiadd hizi mbili yakupa negative 10, negative 6 minus 4 ni equal to negative 10. Ukimultiply negative 6 times negative 4 itakuwa positive 24. So what does this mean? Yamaanisha ile namba ambayo iko katikati hapa waigawanya into negative 60 minus 40 plus 4 equal to 0. And then we start factorizing. So the first group ambayo ni hii, the second group ni, so the first group the common factor hapa ni 6t into bracket hii divide by hii, t moja ondoka, tabaki na t moja. This divide by this is just negative 1. The common factor for these two is negative 4. If you factor this divide by this, utabakiwa na t peke yake, and 4 divided by negative 4, negative 1 equal to 0. So tayari uko na 6t, leta pamoja zile za nje minus 4, na hiyo utaandika moja tu peke yake usiri. Sawa, zile za nje zileta pamoja na t minus 1. So your t ni 2. Sawa, so it means that this one is either equal to 0 or t minus 1 equal to 0. So wachukua 6t minus 4 equal to 0. 6t equal to positive 4. Ukidivide na 6 divide by 6, t itakupa 2/3 seconds. Or t minus 1 equal to 0. Therefore, ukipeleka negative 1 the other side, t equal to 1 second. So your t is either 2/3 or your t is 1 second. So this one and this one. Question C, wameuliza the displacement when the particle is momentarily at rest. So hapa pia velocity equal to 0, lakini sasa umeambia displacement, haujaambia velocity. So your displacement function, your displacement function tulijua ni ngapi? S equal to, if I remember carefully, your displacement function is 2t cubed minus 5t squared plus 4t plus 2. So your displacement function is 2t cubed minus 5t squared plus 4t, if I'm wrong, if I'm correct, plus 4t plus 2, plus 4t plus 2. So this is your displacement function. Sasa umeambiwa tafuta displacement. Hata hiyo displacement ni rahisi kwa sababu when velocity equal to 0 unajua t yako ni hizi mbili. So you'll just substitute kwa hii displacement function. So when t
equal to 1 second. S ni ngapi? Kwa substitute 2 times 1 cube minus 5 times 1 squared plus 40 plus 2. Sasa S hapa itakupa 2 minus 5 negative 3. Sorry, hapa niandika t ikawa 1, so times 1, so 2 minus 5 ni negative 3 plus 4 ni 1 plus 2 ni 3 meters. Hakuna per second, displacement ni just meters. But now when t equal to 2 over 3 seconds, pia ni rahisi, so utachukua tu hiyo hiyo tu 2 times pale ambapo kuna t weka 2 over 3 cube minus 5 times 2 over 3 squared plus 4 times 2 over 3 plus 2. So answer yako ukiweka kwenye calculator yako, you just click on your calculator, I think itakupa answer. So let's say nikiweka let me just take my calculator, check. So 2 times 2 divided by 3 cube minus 5 times 2 divided by 3 squared plus 4 times 2 divided by 3 and plus 2. Answer hapa itanipa 3.037 meters. So this and this are correct. So let's go to the last question. The last question, what does the last question say? Naambia the acceleration of the particle when t equal to 5 seconds. So kupata hiyo acceleration lazima udifferentiate velocity. Na velocity tulisema ds over dt, tulidifferentiate nakumbuka, tukapata 6t minus 10t plus 4. Tulipata 6t squared minus 10t plus 4. So we differentiate this again, acceleration. So ukidifferentiate, we differentiate velocity. Differentiate velocity itakuwa dv over dt, in which itakuwa ni 2 peleka huku itakuwa 6 times 2 12 t power minus 1 10 dt itoka itabakia. So pale ambapo kuna t weka 5 minus 10, so 60 minus 10 equal to 50 meters per second. So mpaka hapa tumeelewana, and don't forget again to subscribe and share the videos. Also my number nawapa tena, so is this number. So inshallah till next time, وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.